மனசுக்குள்ளேந்து அந்த இறைவன் கிட்ட நம்ம ஆசையோட நம்மளுடைய தோழர் மாதிரி எத்தனையோ கதைகள் கேட்பீங்க, கிருஷ்ணரை பத்தி, ராமரை பத்தி எல்லாம். நீங்க உங்களோட குழந்தைகளா இருக்கிற போது உங்களுக்கு ஒரு தோழனாக இருக்கிறதுக்கு விருப்பப்படுறாரு கடவுள், சரியா? சோ ஒரு பெரிய ஒரு சக்தி பூதம் மாதிரி அதை பயமுறுத்துற அளவுக்கு கிடையாது. நம்மள பனிஷ் பண்ணுவாங்க, கடவுள் பனிஷே பண்ண மாட்டார் சுவாமி. என்னைக்குமே உங்களை குழந்தைகளை அரவணைச்சு இன்னும் உங்களுக்கு சக்தி கொடுக்கறதுக்கு தான். அதனால எதை பார்த்துமே பயப்பட தேவையில்லை. கெட்டதை பார்த்து ஒதுக்குங்கள், ஆனா நல்லதை எதுவுமே பார்த்து பயப்பட தேவையில்லை. பயம் இல்லாமல் வளர்வதற்கு இந்த மொழி, இந்த பாட்டு, இந்த ஒரு பாரம்பரியம் ரொம்பவே உங்களுக்கு உதவும், சரியா? அங்க போலாமா? Namaste and good evening, ladies and gentlemen. With great joy and pride, I welcome you all to the school day celebration of Ramartnam Bharatiya Vidyalayam. Today is a day to celebrate our children, their talents, their learning, and their incredible journey so far. So sit back, relax, and join us as we unfold an evening filled with culture, creativity, and the spirit of RBV. I request our chief guest, Vidyashankar Chakravarti, to light the Kuttuvilakku. I now request our chief guest, Mr. Ramesh Ramalingam, Mrs. Savitri Chandrasekharan, Matrushi Anantalakshmi, to please take the seats on the dais. Let us begin this auspicious occasion with a Ganesha and Devi Stuti. Bhakta
स्थापयामि शक्तिसहित गणपतिम् श्यामले मीनाक्षी सुन्दरेश्वर साक्षी शङ्करी गुरुगुह समुद्भवे श्रीदेव पामरमोचनि पङ्कजलोचनि पद्मासनवाणि हरिलक्ष्मी विनुते शाम्भवि श्यामले मीनाक्षी सुन्दरेश्वर साक्षी शङ्करी गुरुगुह समुद्भवे श्रीदेव शङ्करी गुरुगुह समुद्भवे श्रीदेव शङ्करी गुरुगुह समुद्भवे श्रीदेव. Now, I request Mr. Ramesh Mahalingam, our correspondent, to welcome the gathering. Namaskaram. Very happy to welcome all of you to this first school day of Ramartnam Bharatiya Vidyalayam. Three people who are very important in terms of setting up the school 25 years ago. Their pictures are there. My father Sri Ramartnam, my mother Srimati Malati Ramartnam, and Sri B. Madhavan, who is my mother's brother. They started the school initially, and we have only now this year converted it into a Bharatiya school, but their blessings are always with us. I am feeling very fortunate about 5 things. The first one, this Bharatiya school concept was actually came as Ajna from Periva. So we were fortunate that we were able to fulfill his direction, and converting it to this school was a big effort. And Periva himself came and inaugurated the school, which I think is a great blessing. I also want to thank Sri Santana Krishnan, who is a trustee, for coordinating with Periva and making sure Periva comes on this day and inaugurates the function. And his son Ajit also played a very important role. So this is the first thing. The second thing was that we were very fortunate to find an organization like Anadi Foundation, who gave us, and Matushri Anantalakshmi is here from Anadi Foundation, and they are the inspiration, and they have given us the material on teaching this whole school. The third thing we are very fortunate was we have a fantastic group of teachers led by Mrs. Savitri Chandrasekhar here. இந்த டீச்சர்ஸ் என்னன்னா தானா சேர்ந்த கூட்டம் அப்படின்னு தமிழில் ஒரு எக்ஸ்பிரஷன் உண்டு. We did not ask for anybody. They all heard about our program and say, this concept I am very passionate about, and they came and voluntarily they came as teachers and said, I want to teach this school. So we were very fortunate to have that. And the fourth thing we are fortunate was the students we have. Actually, even after the first 2 months, we were amazed at the way that they were able to pick up. I don't know whether it's the educational system set up by our forefathers or what, but they just absorbed the material like sponges. So we are very fortunate that we have got such good students. You will see their performance today, and I want you to be kind and appreciate them for the effort they've done. They've only
been here less than 6 months. So please keep that in mind. And finally, the great fortune we have is having Vidya Shankar Chakravarti as our chief guest for this program. I'll just read out a little bit about her background, and you will see that there cannot be a better chief guest for such a program for our school. She is a chemical engineer from Anna University. Vidya Shankar Chakravarti is the founder of Relief Foundation, a dynamic NGO dedicated to educational reform. The organization also serves as a rehabilitation home for destitute children, providing care, protection, and opportunities for growth. A committed social entrepreneur, she has designed and implemented impactful programs that empower both children and women. A very strong advocate of Montessori education, Vidya has worked extensively to integrate its principles into learning environment for underserved communities. She has also served as the chairperson for the Juvenile Welfare Board, where she played a key role in supporting and rehabilitating runaway and vulnerable children. So her life is very much integrated with children, education, women, and the upliftment of society. So we cannot have a better person than her. One more small fact I would like to mention to you. She is also the grand niece of Chakravarti Rajagopalacharyar, who is a household name in all of India. And even more, she is the grand niece of Raja Ravi Verma, the artist. So you have intelligence and art all funneled into her. So we are very fortunate such a person has presided over our school day. Thank you very much. Now, I invite Matrushi Anantalakshmi to enlighten us with the IKS-centric vision that guides our Bharatiya Vidyalayam. Namaste everyone. Namaste to Vidya Shankar ma'am. Namaste to the honorable trustees of this illustrious institution, and namaste to all the parents and children assembled here. IKS seems to be the buzzword wherever we go right now. Thanks to the efforts taken by the government and various organizations involved with this, we see that there is a growing interest in the community world over to integrate what we call as Bharatiya Jnana Parampara. Though there is a lot of interest at the higher education level, there are very few institutions that have integrated at the school level. And it's extremely important for this society, especially in Chennai, that we have such a school, RBV, Ramartnam Bharatiya Vidyalayam, which is core built on the foundational knowledge that the rishis have given to us. As Sir was beautifully mentioning, just within 1.5 months, we started the school on the auspicious June 18th, and there was an interpretation of the Tithi, the Karanam and all of that when we inaugurated the school, and Periva himself had presided over the event. And right after that, on the Guru Purnima, we had a wonderful celebration here. And so many people were amazed at how the children were able to present during the Guru Purnima event. And it is not just to do with the outer education that they were able to do. It basically touched something very core which is already existing in them. It's there in all of our DNAs. All that is required is probably a trigger to activate that, and it gets automatically, it starts to unfold. And that is what is probably happening with these children.
So just for the benefit of Vidya Shankar ma'am present here, and by the way, my brother shares your name. He is Vidya and Shankar is his name. And just for the benefit of ma'am, here the children actually study the Shastras right from the source text. So just as you were mentioning about the Veda Patashala system in terms of the memorization, which is unfortunately lost in today's world, the children over here study the source text of Ayurveda, Ganita, astronomy, Yoga Shastram, and all of that right from the source text. And when they also learn the language of Sanskritam and Tamil parallelly, then they get immense amount of confidence to actually understand the source text better in the years to come. And we also have a lot of the practitioners coming, whether it is a Vaidya or we have a Yoga Acharya here. So they all come together and ensure that it's not just remaining in theory, but there is also an immense amount of integration within their system as well. We also have a herbal garden there where the principles of Ayurveda can be realized through growing the small plants and eventually preparing a kashayam with it or whatever, so that they learn the benefits of herbal medicine. And in fact, beautifully the acharyas here have laid out a dinacharya routine, which I got the good fortune of observing because I was staying with one of the teachers whose child is also a student here. So they told me that their life has sort of 180 degree or 360 degree turned because of the dinacharya, because right from the morning you have the palpodi, the abhyanga snanam and all of that integrated into their daily routine. So such is the power of Indian knowledge systems, the vidya that is given by the rishis. And very, very happy that the teachers here are doing a wonderful job of seeing to it that every aspect of the child's life is transformed. And in fact, we don't give just mark sheets for the students here. We give what is called a Panchakosha report card, where all the koshas, the Annamaya, Pranamaya, Manomaya, Vijnanamaya, and Anandamaya kosha are looked at, whether the child, what interventions have been given at the level of the physical body, the emotional component, the vital component in terms of the energy systems and all of that. And then it is presented to, so that the student is not just reinforced that marks are the only thing that is important in life, but a holistic growth is important. And because of that, parents also start seeing their life through the lens of the Panchakosha. And not just a degree or a bank balance, but also how they look at their health, relationships, all that start mattering when you look at through the lens of Panchakosha. And this is a transformation that the school has been able to bring in the lives of the people in the surrounding. And there is a growing interest in Chennai, and we hopefully will come out with a plan to start modes and centers wherever there is an interest, and eventually leading to a much larger national effort. But everything has to start somewhere, and it has started at the right place in this illustrious institution. And thank you all for coming, and please do encourage our children to the best possible extent. Namaste. Thank you, ma'am. I request the dignitaries on the dais to please take your seats off the stage. Ramartnam Bharatiya Vidyalayam is a Gurukula-inspired Vidyalayam which is rooted in Indian knowledge systems, or IKS as we call it. Here, every RBVite learns ancient Indian sciences as powerful tools to solve modern day problems with confidence, curiosity, and strong character. Our aim is simple: to nurture children who are grounded in dharma, connected to their heritage, and prepared for the world with clarity and compassion. I welcome Vilasini, Shreyas, and Vikram on stage. என்னடா இது, நீங்க என்ன ஆடு புள்ளையாண்டு விளையாடுகிறீங்க? உங்க பள்ளி ரொம்ப பழமையா இருக்குதே. பாரம்பரியம்னா பழமையான அர்த்தம் இல்லடா. நீ வா, எங்க பள்ளியில் கத்துக்கிற பெரிய பெரிய விஷயங்களை உனக்கு சொல்றோம். ஆமாண்டா, எங்க பள்ளி பாரம்பரியம் பெரும் பள்ளிக்கூடம். பெரிய பெரிய விஷயமா? சொல்லுங்க பாப்போம். முதல்ல நாங்க காத்தாலே இறைவணக்கமும் யோகாவும் பண்ணிட்டு தான் படிக்க தொடங்குவோம். இந்த மனசு அமைதியாக்கும். அப்புறம் ஆயுர்வேதம். நாங்கள் வெறும் பாடத்தை மனப்பாடம் பண்ணல, அதோட உடம்பை எப்படி பார்த்துக்கணும்னு கற்றுக்குறோம். ஆமாம், நேற்று உன் பையில் இலை இருந்துச்சே, அது எதுக்கு? அது வெறும் இலை இல்லைடா, சளி பிடிச்சாங்கன்னா என்ன மூலிகை சாப்பிடணும்னு கற்றுக்கிற பாடம். இன்னொரு முக்கியமான விஷயம், நாங்கள் பாரதிய கணிதம் கற்றுக்குறோம்.
உலகத்துக்கே கணிதத்தில் பல முக்கியமான விஷயங்கள் பாரதம்தான் தந்ததுன்னு தெரியுமாடா? பாஸ்கராச்சாரியர் லீலாவதிங்கிற பாட்டில் பல கணித விஷயங்கள் பாட்டாகவே எழுதியிருக்கார். அதெல்லாம் நாங்கள் மனப்பாடம் பண்ணுறோம். அப்படியா? என்ன இது பாம்பு ஏணி மாதிரி இருக்கு? சும்மா இல்லடா, இதுதான் பரமபதம். நல்ல செயல் பண்ணி ஏணில ஏறணும், தீ செயல் பண்ணினோம்னா பாம்பு கடிச்சு கீழே விழுவோம். இந்த விளையாட்டு மூலமா நம்ம வாழ்க்கையோட தத்துவத்தை கற்றுக்க முடியும். அப்புறம் இந்த ஆடுபுலி ஆட்டம், 3 புலி 15 ஆட்டை சாப்பிட பார்க்கும். ஆனால் ஆடுகள் ஒற்றுமையாக இருந்தால் புலியை நகர விடாமல் ஜெயிச்சிடும். ஆடு ஜெயிக்குமா? அப்போ இது ஒற்றுமையை பற்றி சொல்லி கொடுக்குதா? ஆமாம் இறுதியா நாங்கள் எங்கள் மண்ணுக்குரிய மரம் செடியோட பழங்களும் கற்றுக்கிறோம். வேப்ப மரம், துளசி, வெற்றிலை, இந்த ஒவ்வொரு மரமும் நம்ம வாழ்க்கையில எவ்வளவு நெருங்கி தொடர்பு கொண்டதுன்னு புரியாதா? எங்கள் பள்ளி தான் எங்களுக்கு இயற்கையோடு அறிவியல் என்னென்ன கற்றுக் கொடுக்கறது. நான் நினைச்சேன் உங்கள் பள்ளி வெறும் பழைய காலத்து விஷயம்னு. ஆனால் உங்கள் பள்ளியில் உடம்புக்கு ஆயுர்வேதம், மனசுக்கு ஸ்லோகம், அறிவுக்கு கணிதம், வாழ்க்கை முறைக்கு ஆடுபுலி ஆட்டம், மண்ணுக்கு மரம் செடின்னு எல்லாமே சொல்லி தருதே. அதுதான் நாங்கள் சொன்னோம், எங்கள் பள்ளி வெறும் பள்ளி இல்லை, எங்கள் பள்ளி ஒரு பொக்கிஷம். ஸ்லோகம், யோகா, ஆயுர்வேதம், கணிதம், பரமபதம், ஆடுபுலியாட்டம், மரம் செடி எல்லாமே சொல்லி வளர்க்கும் எங்கள் பள்ளி வாழ்கவே. பாரம்பரியம் பயிலும் எங்கள் பள்ளி வாழ்கவே. நன்றி. The theme for this year is Panchabhuta, the 5 elements: Akasha, Vayu, Agni, Jala and Prithvi. Why this theme, you may wonder? The Panchabhutas are the foundation of life and the essence of Bharatiya wisdom. They remind us that we are deeply connected to nature and that balance in these 3 elements brings harmony to our body, mind and environment. In today's world, where ecological awareness is so important, the Panchabhutas teach our children responsibility, mindfulness and respect for all forms of life. Ladies and gentlemen, get ready to enter the world of the Panchabhutas, brought alive through a divine performance by our children. From Akasha came Vayu, from Vayu came Agni, from Agni came Jala, and from Jala arose Prithvi, the 5 elements that breathe life into creation. Over to our littlest ones, preschoolers, to depict the creation of Panchabhutas. Panchabhuteshu pratamaha agataha akashaha. Akashat vayuhu. Ragnihi. Agnerapah. Adbyah Prithvi.
It all started with Akasha, the first of the Panchabhutas. The children will now present the Akasha Tattvam, beginning with a poetic introduction by Kartikeya, followed by Tirumurai verses, echoing the glory of Chidambaram. வணக்கம், நான் தான் ஆகாயம். நான் இல்லையில் இந்த உலகம் இயங்காது. காற்றுக்கு இடம் இல்லை, நெருப்புக்கு களம் இல்லை. நான் தான் சப்தம், ஒவ்வொரு ஓசை பிறப்பிடம். உன் எண்ணங்களை விடுவித்து எல்லையற்ற வாழ சொல்வேன். நான் தான் ஆகாய தத்துவம். நன்றி. Did you know that the Chidambaram temple is designed like the human body? Isn't it fascinating? Over to Vikram as he takes us deeper into the wonders of the temple. Namaste. Akasha means space. Without Akasha, there will not be any of the Panchabhuta. The Devata of Akasha is Dik Devata. There are 10 Dik Devatas. Akasha Tattva in our body. Mouth, ears, nostrils, lungs, etc. Oonudambe Alayam is a saying in Tamil. Oonudambe Alayam is a saying in Tamil. It means that our body is the temple. The Chidambaram Akasha temple is an example for this saying. An average human breathes around 21,600 times a day, and there are 21,600 golden tiles on the temple's roof. There are 72,000 nerves in the human body, and there are 72,000 nails in the temple. There are 9 entrances to the temple, like the 9 dwarams of the human body. There are 5 steps in the inner sanctum of the temple. Finally, Ponnambalam, the golden inner sanctum, represents our heart. Thank you. Next, we present to you Lord Nataraja's cosmic dance, portraying the rhythm and radiance of creation. Please welcome Shreya, Sumanasa and Vilasini.
That was Akasha Tattvam. The children will now present the Vayu Tattvam, beginning with a poetic introduction by Akshada, followed by Tirumurai verses celebrating the glory of Kalahasti. In the vast stillness of space, Akasha, a whisper arose, gentle yet powerful. The whisper became movement, and movement became life. I am Vayu, the breath of the universe. I am Prana, the life force in every being. I flow on you as 5 winds: Prana, Apana, Samana, Udana, and Jnana, giving you strength, voice, and balance. Let us all take a deep breath in together. In, out. Presenting to you Vayu Tattvam. Devotion comes in many forms, but some shine so bright that even the divine cannot ignore them. Today, we bring to you the unforgettable story of Kannappa Nayanar, one of the 63 Nayanmars. I invite Vidyut to present the story in Sanskrit. Namasabhayai Adyaham Kannapasya Katham Kathayami Kalahasti Nagare Tinnaha Nama Vyadha Asit Saha Pratidiram Aketam Krutva Tasya Jivanam Karoti Sma Ekada Saha Aketam Kartum Kalahasti Parvatam Prati Mitrena Saha Gatavan Saha Aketam Krutva Mitraya Tamrigam Datva Parvatasya Uparigatavan Gamana Samaye Tatra Sthitam Kalahastishwaram Drushtavan Saha Shivalingaya Pujam Kartum Aichat Parantu Saha Puja Vidhim Na Nyatavan Saha Linga Abhishegam Kartum Jalam Mukhena Svikirtavan Shivaya Mamsa Nivedanam Kritavan Ekada Shivalingasya Vamanetratu Raktam Agachat Dukkitahatinnaha Tasya Netrat Ekam Netram Chitva Shivalingasya Vamanetre Asthapayat Shivalingasya Anya Netrat Raktam Agachat Tinnaha Tasya Dakshina Netram Chitva Shivalingasya Dakshina Netre Asthapayat
तिन्नस्य भक्त्या सन्तुष्टः शिवः तत्र आगत्य तिन्नाय नेत्रद्वयं दत्तवान्। हे तिन्न त्वं मह्यं तव नेत्रं दत्तकारणेन अद्य आरभ्य कण्णप्पः इति नाम्ना जनैः ज्ञायते इत्युक्त्वा शिवः गतवान्। கண்ணப்பனுப்பதுவோர் அன்பு இன்மை கண்ட பின் என்னப்பன் என்னொப்பில் என்னையும் ஆட்கொண்டருளே வண்ணப்பணித்து என்னை வா வென்றவான் கருணை சுண்ணப்பொன் வீற்றற்கே சென்றுதாய் கோத்தும்பி. अयं श्लोकः द्रविडभाषायां तिरुवासकग्रन्थे अस्ति. धन्योऽस्मि. Next, we present the Sthala Puranam of Kalahasti in the form of a beautiful story by Kartikeya. Namaste. Now I am going to tell the story of the Vayu Panchabhuta temple. The Vayu Panchabhuta temple is Sri Kalahasti. Sri means spider, Kala means snake, and Hasti means elephant. These three animals were great devotees of Lord Shiva. One day, the spider built a spider web around the Shivaling to protect it from insects. It was doing it for a long time. One day, it fell into the deep of the Shivaling and died. Lord Shiva was pleased with its devotion and gave it moksham. Another day, a snake came with some gems to decorate the Shivaling. It was doing it for a long time. One day, an elephant came with some water to wash the Shivaling. It washed the Shivaling, and when it was going back, it stepped on the snake. Before it stepped on the snake bit the elephant. Both of them died. Lord Shiva was pleased with their devotion and gave them moksham. Thank you. That was Vayu Tattvam. The children will now present the Agni Tattvam, beginning with a poetic introduction by Varun, followed by Tirumurai verses celebrating the powerful Tiruvannamalai. வணக்கம். நான் தான் அக்னி. நானிலே உலகம் குளிர்ந்து போகும், உடல் இயங்காதே, பசி தோன்றாதே. நான் தான் தேஜஸ். உன் உடலின் வெப்பமும் ஒளியும். உனக்கும் நான் அக்னியாக பார்வை, பசி, உடல் நலம், ஒளியை தருகிறேன். உன் பாதையில் இல்லதை சுட்டெடுத்து விழிப்புணர்வோடு வாழ சொல்வேன். நான் தான் அக்னி தத்துவம். நன்றி. ஒருவன் பெண்ணாகிய பெருமான் மலை திருமாமணி திகழ மன்னார்தனாருவே திரள்மழலை முழவதிரும் அண்ணாமலை தொழுவார் வினை வழுவார் வண்ணம் மருமே தேமாங்கனி கடுவங்குள விடு கொம்பொடு தீண்டி தூமாங்கலை துருவன் மீது திருநொந்துழி சிதற ஆமாம் வினையனையும் பொழில் அண்ணாமலை அண்ணர் பூமாங்கள் புனை சேவடி நினைவா வினையிலரே. Now, let's enjoy a vibrant Katha Kalakshepam on the Sthala Puranam of Tiruvannamalai, where Shiva revealed himself as the infinite light. Over to Sumanasa. विनायकसुराध्यक्षं विष्णुब्रह्मेन्द्रसेवितं विमलारुणपादाब्जं स्मरणादरुणाचलं. பஞ்சபூத ஸ்தலங்களில் அக்னிஸ்தலமாக இருக்கிறது திருவண்ணாமலை. ஆதியையும் அந்தத்தையும் அறிய முடியாத அக்னி ஜுவாலையா சிவபெருமான் உருவெடுத்த ஸ்தலம் திருவண்ணாமலை. அண்ணுதல்னா தொடுதல்னு அர்த்தம். அண்ணாமலைனா தொட முடியாத மலைன்னு அர்த்தம். அந்த அண்ணாமலை உருவான கதையை தான் நான் இப்போ சொல்ல வந்திருக்கேன். ஒரு சமயம் பிரம்மாவுக்கும் விஷ்ணுவுக்கும் சண்டை வந்தது. 16 லோகத்துலேயும் யார் சிறந்தவான்றது அந்த சண்டை. 2 பேரும் சிவபெருமான் கிட்ட போனான். சிவபெருமான் சொன்னார், யார் என்னோட அடியும் முடியையும் பார்த்துட்டு வராளோ அவள் தான் சிறந்தவான்.
டெஸ்ட்டு ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கே, 5 minutes போகிறோம், வின் பண்ணிடலான்னு 2 பேரும் நினச்சா. கர்வத்தில் சிவபெருமான் யாருன்னே மறந்துட்டா. சிவபெருமான் எப்படிப்பட்டவர்னு திருநாவுக்கரசர் சொல்கிறார். விண்ணாலும் தேவர்க்கும் மேலாய வேதியனை, மண்ணாலும் மன்னவர்க்கும் மாண்பாகி நின்றானை. தேவர்களுக்கெல்லாம் மேலானவராம். அப்பே தீட்சிதரோ ஒரு படி மேல போய் இந்திரம் மித்ரம் வருணமணிலம் பத்மஜம் விஷ்ணுமீஷம் பிராஹுஸ்தே தே பரமசிவதே மாயயா மோஹிதாஸ்மாம் ஏதை சார்த்தம் சகலமபி யத் சக்திலேஷே சமாப்தம் சத்மம் தேவஸ்ருதிஷு விதிதஸ்வம்புரித்யாதி தேவஹ. 30 முக்கோடி தேவர்களும் ஜீவராசிகளும் அவரோட சக்தியோட ஒரு சிறு பகுதின்னு சொல்றார். அப்படிப்பட்ட சிவபெருமானோட அடியும் முடியும் தேடதான் போனான். சிவபெருமான் ஜோதி ஸ்வரூபமா மாறிட்டார். விஷ்ணு வராகமா மாறி அடியும், பிரம்மா அன்னமா மாறி முடியும் தேட போனவா கண்டுபிடிச்சாலா? இல்லவே இல்லை. விஷ்ணு தன்னோட தோழியை ஒத்துண்டார். பிரம்மா திருப்பியும் போனார். போகிற வழியில் ரொம்ப காலமாக சிவனோட தலையிலேருந்து விழுந்துருக்கிற தாழம்பூவை பார்த்தார். தாழம்பூ கிட்ட எனக்கு ஒரு ஹெல்ப் பண்ணுறியான்னு கேட்டார். தாழம்பூவும் சரின்னு சொன்னது. நான் விஷ்ணுவோட முடியையும் பார்த்துட்டேன்னு சொல்லியிருந்தேன். தாழம்பூவும் விஷ்ணு கிட்ட போய் சொன்னது. பிரம்மா நான் தான் வின்னேன்னு சொன்னேன். பிரம்மதேவனும் தாழம்பூவும் சொன்னது பொய்ன்னு அவருக்கு தெரியும். பொய் சொன்னதுக்காக 2 பேரும் பனிஷ் பண்ணினார். பிரம்மதேவரே, பூமியில் யாரும் உங்களுக்கு தனியாக கோவில் கட்டி வழிபட மாட்டா. தாழம்பூவே, இனிமேல் என்னோட பூஜை கொண்டு உபயோகமே படுத்த மாட்டான். பிரம்மாவாலையும் விஷ்ணுவாலையும் தொட முடியாத அக்னி ரூபமாக ஜொலிக்கும் ஸ்தலம்தான் திருவண்ணாமலை. இந்த திருவண்ணாமலை சத்தியுகத்தில் அக்னிமலையாகவும், தேத்தாயுகத்தில் தங்கமலையாகவும், துவாபர யுகத்தில் வெள்ளிமலையாகவும், கலியுகத்தில் கல்மலையாகவும் இருக்கு. காசியிலேருந்து போனால் முக்தின்னு சொல்லுவா. ஆனால் அண்ணாமலை நினைச்சாலே முக்தி. நினைத்த உடனே முக்தியை தந்திடும் அண்ணாமலையை போற்றி. சிவோ நம சிவாய. That was Agni Tattvam. The children will now present the Jala Tattvam, beginning with a poetic introduction by Shasta, followed by Tirumurai verses celebrating the divine Thiruvanekkaval. From the warmth of Agni I was born, soft, fluid and full of life. I am Jalam, the cool touch that soothes fire. I am the flow of life. Within you too I flow, as blood, as tears, as prana shakti. I take gentleness and steady strength. I am in the holy rivers Ganga, Yamuna and Saraswati. I am in every ritual that purifies, every offering that sanctifies. Presenting to you Jala Tattvam. Thank you. தேவி பாகமாயினால் ஆனை காவில் அண்ணலை அபயமாக வாழ்பவர். ஏனை காவல் வேண்டுவார்க்கு ஏதும் ஏதம் இல்லையே, ஏதும் ஏதம் இல்லையே. Next, let's enjoy the Sthala Puranam of Thiruvanekkaval, brought to life through a delightful skit in Sanskrit by Shasta, Akshada and Vaiga. पुरा एकस्मिन् वने शिवलिङ्गः आसीत्. तत्र द्वौ शिवभक्तौ स्तः. जालकृमि गजश्च. गजः प्रतिदिनं नद्याः जलम् आनीय शिवलिङ्गाभिषेकम् अकरोत्. जालकृमिः प्रतिदिनं सूर्यकिरणात्
पत्रपतनात् शिवलिङ्गं रक्षितुं जालम् अकरोत् अयं गदः अयं जालकृमिः देवराजसेव्यमाणपनाकृपङ्कजं व्यालयज्ञसूत्रमन्दुषेकरं कृपाकरं नारदादियोगिवृन्दवन्दितं दिगम्बरं काशिका अधिनाथकालभैरवं भजे रत्नपादुका प्रभाभिरामपादयुग्मकं नित्यमद्वितीयमिष्टदैवतं निरञ्जनं मृत्युदर्पनाशनं करालदंष्ट्रभूषणं काशिकापुरादिनाथकालभैरवं भजे मूढजन्तु जालक्रमी किमर्थम् एतत् मलिनं जालम् अत्र चैति स्म अहं निष्कासयामि हे गज किमर्थं मम जालम् अनाशयत् शिवलिङ्गस्य उपरि पत्राणि पतन्ति अतएव अहं जालं करोमि स्म मूढ एतत् मलिनम् अतः एव अहं निष्कासयामि मम जालं निष्कासितवान् किल भवन्तं नाशयामि हे शिव मां रक्षतु शिवः अत्र आगत्य जालकृमिगदाभ्यां मुक्तिं दत्तवान् अतः एव इदं स्थलं तिरुवानैकावल् इति नाम्ना प्रसिद्धः धन्यवादः That was Jalatattvam. The children will now present the Prithvi Tattvam, beginning with a poetic introduction by Vikram, followed by Tirumurai verses celebrating the powerful Kanchipuram. நமஸ்தே நான் பிருத்திவி நான் இல்லையேல் உலகம் தாங்காது தீ எரிக்க முடியாது நீர் திரள முடியாது உயிர்களின் உடல் உறுதியாய் நிற்க முடியாது நான் ஒரே இடத்தில் இருக்கிறேன் இருப்பினும் என்னை எல்லா இடத்தில் காணலாம் நானே நிலைத்தன்மையின் ஆதாரம் நான் பிருத்வி தத்துவம் நன்றி வழிபட பெற்ற கால காலனை கண்பனின் பானை காண கண்ணடியேன் பெற்றவாறே காண கண்ணடியேன் பெற்றவாறே. Next, let's enjoy a vibrant Kolatam performance by our children for the joyful Ekambareshwarar Kalyanam song. Thank you.
That was Prithvi Tattvam. At our Vidyalayam, yoga holds a special place because of the profound impact it has on children's growth and development, nurturing their bodies, minds, and inner confidence. Presenting to you a graceful display of yogasanas and mudras for the Panchabhutas by our children. Yoga, Panchabhutas, and our body. Panchabhutas form the base of our body and universe. Yoga balances these elements through asanas, pranayama, and mudras for physical and mental well-being. Akasha gives space to all elements in our body. It is linked to our throat, neck, and shoulders. To enhance the self in our body, practice asana like Tadasana. When Akasha is low, one will have joint pain, anxiety, and sleeplessness. When Akasha is high, one will have thyroid issues, speech and ear problems, and swollen organs. Vayu governs movement, breath, and life force. Open the chest with Anahatasana for deeper breathing. When Vayu is low, one will have no bowel movement, no creativity, low BP, and laziness. When Vayu is high, one will have dry skin, bloating, gas, insomnia, anxiety, and cough. Agni controls heat, metabolism, digestion. Activate Agni with Naukasana. When Agni is low, one will have slow digestion, cold hands and feet, high cholesterol. When Agni is high, one will have fever, rashes, acidity, ulcers, excess sweat and anger. Jala manages fluidity, emotions and body liquids. Improve the flow with Marjari Asana. When Jala is low, one will have dry skin or mouth, burning sensation, dehydration, blood imbalance. When Jala is high, one will have swelling, excess mucus or cold, sinus and cough. Prithvi provides grounding, stability and structure. Build foundation with asanas like Setubandhasana. When Prithvi is low, one will have weak teeth and bones, hair fall. When Prithvi is high, one will have obesity, tumors and hard stools. Mudras balance the Panchabhutas by directing prana through hand gestures, restoring harmony and boosting physical and mental well-being. Vilasini will show us how to do the mudras and all of us can join her. Prithvi Mudra. Touch the tip of the ring finger with the tip of the thumb. Jala Mudra. Touch the tip of the little finger with the tip of the thumb. Agni Mudra. Bend the ring finger and close it with the thumb. Vayu Mudra. Bend the index finger and close it with the thumb. The index finger should touch the base of the thumb.
Akasha Mudra. Touch the tip of the middle finger with the tip of the thumb. Yoga starts in our life only by daily practice. Make yoga a habit and see transformations for yourself. Stay strong, fit, calm and happy. Namaste. Next, the children are going to set the stage on fire with their Panchabhuta performance through Villupattu, a beautiful yet often forgotten traditional art form. தந்தனத்தோம் என்று சொல்லியே வெள்ளினில் பாட ஆமா வெள்ளினில் பாட வந்தருள்வாய் கொலை மகளே. தந்தனத்தோம் என்று சொல்லியே வெள்ளினில் பாட ஆமா வெள்ளினில் பாட வந்தருள்வாய் கொலை மகளே. வணக்கம் வணக்கம் வணக்கம். சரி, இப்போ எந்த தலைப்பில் பாட போறோம்? பஞ்சபூதம் தெரியுமா? ஆமா தெரியுமே, அந்த வெளுக்கு தேய்ச்சா வருமே அதானே? அடராமா, நீர், நெருப்பு, ஆகாயம், வாயு, நிலம் அதெல்லாம் அது தெரியும். சரி, பஞ்சபூதம் தெரியும், அதோட மூர்த்தியும் ஸ்தலமும் தெரியுமா? அது தெரியாது. அதை பற்றி பாடத்தான் வந்தோமையா, வில்லுப்பாட்டின் வழியே வந்தோமையா. பஞ்சபூத பரமேஸ்வரா, நீராக நெருப்பாக நிலமாக காற்றாக வானாக நிறைந்தவனே லிங்கேஸ்வரா. ஓம் நம சிவாய ஓம் சிவ சிவாய ஓம். ஓம் நம சிவாய ஓம் சிவ சிவாய ஓம். யாரு எங்க இருக்காரு? காஞ்சிபுரத்துல இருக்கிற ஏகாம்பரேஸ்வரர் தான். பார்வதி மண்ணால செஞ்ச லிங்கம். ஆமா, காஞ்சிபுரம் தலத்தினிலே ஏகண்ணனேகனாய் பிருத்திவிலிங்கம் மணலிங்கம் மூலவராய் முன்னவரே கம்பனே. ஓம் நம சிவாய ஓம் சிவ சிவாய ஓம். ஓம் நம சிவாய ஓம் சிவ சிவாய ஓம். சரி, நீருக்கு தண்ணீர்ல லிங்கம் பண்ணிருக்காங்களா? இல்ல இல்ல, நீர் தத்துவம் மாதிரி ஜம்புகேஸ்வரோட கருணை இருக்குன்னு உணர்த்துகிறது. அப்படியா? ஆமா, திருச்சி மாநகரிலே திருவானைக்காவில அப்புலிங்கம் ஜம்புலிங்கம் மூர்த்தியாக விற்றிருக்கும் ஜம்புகேஸ்வரா. ஓம் நம சிவாய ஓம் சிவ சிவாய ஓம். ஓம் நம சிவாய ஓம் சிவ சிவாய ஓம். எப்படி? விஷ்ணுவுக்கும் பிரம்மாக்கும் தன்னுடைய அருமையை காண்பிக்க நெருப்பு மலையா நிக்கிறாரு. திருவண்ணாமலையினிலே நான் யுகங்கள் நேர்க்கும் உயர்ந்த மலையாக லிங்கோத்பவராக அருணாச்சலா. ஓம் நம சிவாய ஓம் சிவ சிவாய ஓம். ஓம் நம சிவாய ஓம் சிவ சிவாய ஓம். அப்படி போது காட்டுக்கு எந்த ஊரு? எந்த ஊரு? இந்த உலகத்தோட இயக்கத்துக்கு காரணமான காற்றாக காலத்தில இருக்கிற காலத்திநாதர். காலத்திநாதர் காலத்தி திருக்கண்ணிலே வாயுலிங்கமாக சிலந்தி பாம்பு யானை பூஜிக்க முக்தி தந்த காலதீஸ்வரா. ஓம் நம சிவாய ஓம் சிவ சிவாய ஓம். ஓம் நம சிவாய ஓம் சிவ சிவாய ஓம். அருமை அருமை. ஆகாசத்தை பற்றியும் சொல்லுங்கள். ஆமா சொல்லுங்க. ஆகாஷ தத்துவம் நடராஜனோட எல்லையில்லா கருணை குறிக்கிறது. சிதம்பரம் தில்லையிலே மூலவரே உற்சவராய் நடனகலை அரசனாய் ஆகாஷ லிங்கமாக நடராஜா. ஓம் நம சிவாய ஓம் சிவ சிவாய ஓம். ஓம் நம சிவாய ஓம் சிவ சிவாய ஓம். பஞ்சபூதங்களை பணிவோம், உலக உயிர்கள் நலமாகவே வாழ்ந்திட வேண்டி பஞ்சபூதங்களை பணிவோம். ஆகாயம் போல் மனம் விரிந்து நல்ல அறிவையும் திறனையும் நம்முள்ளே அடக்கி பஞ்சபூதங்களை பணிவோம். தென்றல் காட்டின் தன்மை
கொள்வோம். வாக்கில் இனிமையும் நளினமும் எப்பொழுதும் இருக்க பஞ்சபூதங்களை பணிவோம். அக்னியாகவே ஜொலிப்போம். தீய எண்ணங்களை நாமும் பொசுக்கி சுட்டெரிப்போம். பஞ்சபூதங்களை பணிவோம். தண்ணீரின் தன்மையை போலே என்றும் சுறுசுறுப்பாகவே வாழ்ந்திட விழுவோம். பஞ்சபூதங்களை பணிவோம். நிலவுகளின் பொறுமையை கொள்வோம். நிதானத்தையும் நல்ல பலத்தையும் கொள்வோம். பஞ்சபூதங்களை பணிவோம். உலக உயிர்கள் நலமாகவே வாழ்ந்திட வேண்டி பஞ்சபூதங்களை பணிவோம். உலக உயிர்கள் நலமாகவே வாழ்ந்திட வேண்டி பஞ்சபூதங்களை பணிவோம். பஞ்சபூதங்களை பணிவோம். பஞ்சபூதங்களை பணிவோம். Tarkamulam is a concept of Indian philosophical tradition which literally means the foundation of logical inquiry. Tarka means logic and Moolam means root. In Indian knowledge systems, Tarka is considered essential for understanding the nature of reality, validating knowledge and resolving doubts. Tarkamulam for Panchabhutas explains how each element emerges from the previous one, from subtle to gross, and how each gains an additional quality as creation becomes more concrete. Our children have learned the concept of Panchabhutas using the framework of Tarkamulam with logical inquiry and observation. Our children will now present the Tarkamulam for the Panchabhutas. நம்மை சுற்றியுள்ள இந்த பிரபஞ்சமும் நம் வாழும் இந்த உடலும் மண், நீர், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம் ஆகிய இந்த 5 பூதங்களால் ஆனது என்பதை நாம் தெளிவாக புரிந்து கொண்டோம். இந்த 5 பூதங்களும் சமநிலையில் இருக்கும் போதுதான் நம் உடலும் உறுப்புகளும் சீராக செயல்பட்டு நாம் ஆரோக்கியமாகவும் ஆனந்தமாகவும் இருக்க முடியும். எனவே நாம் அனைவரும் இயற்கையை போற்றி உடலை ஆரோக்கியமாக பேணி காத்து இந்த 5 தத்துவத்தின் படி ஒரு நிறைவான வாழ்வை வாழ்வோம். இயற்கையே நமக்கு பாதுகாப்பு, உடலே நமக்கு செல்வம். நன்றி.
உடம்பார் அழியில் உயிரார் அழிவர் திடம்படம் மெஞ்ஞானம் சேரவும் மாட்டார் உடம்பை வளர்க்கும் உபாயம் அறிந்தேன் உடம்பை வளர்த்தேன் உயிர் வளர்த்தேனே. That was the Panchabhutas, ladies and gentlemen. I request you to applaud the children for their efforts. Thank you. I now invite our Honorable Chief Guest, Vidya Shankar Chakravarti ji, to come to the dais, please. I request Mrs. Savitri Chandrasekharan to honor our Chief Guest. I now request our chief guest to address the gathering. नमस्काराः च अभिनन्दनानि अत्र उपस्थितेभ्यः छात्रेभ्यश्च अध्यापकेभ्यः अनुरक्तमातापितृभ्यश्च अद्यतनदिने विहितः पञ्चभूताः नामविषयः बालिका बालकेभ्यः तेषां स्मृतौ नित्यं विद्यमानो बहुमूल्यैक विषयो भूत्वा जीवितं पर्यन्तं तेषां सदा चरणाय संस्थास्यन्ति. एते बालिका बालकाः येनाम् अमूल्यां विद्यां सम्प्राप्य परमात्मनः प्रति गम्भीरां चैतन्यां वर्धिष्यन्ति. If I say anything more, it will just take the magic out of the evening. Such a beautiful performance by the children, so beautifully conceived. I can see that this place is actually serving as an oasis in the desert called education world. Yeah. See, language is the one that defines the human species. We have basic tendencies that define us as human beings, and in that, most important one is communication and gregariousness, they say. Language makes that a definitive difference from the other species. For us as humans, we are able to have exalted virtues, enabled community living, because language helps us to communicate with each other. We are able to create history and a legacy for the future generations. Sanskrit is a root language for several world languages, and just because roots are not seen, people call it the unseen, unheard, unliving language, and that's absolutely not acceptable, right? Very ignorant of the thriving nature of the beautiful sounds that have created world languages. It is a bedrock of spiritual teachings. Multiple languages learning, which is happening here, holds the key for future generations to have very astute high levels of thought and problem solving. People might think language is different. What is mathematics and problem solving? Multiple languages enable neural pathways in the brain that produces creative juices and problem solving capabilities. This is lost when, sadly, in the name of
success, people migrate to the West. I'm not against any migration, but to have the complete cultural immersion, it is very difficult when you lose the primal sounds of the mother tongue, of the Matrabhasha. The children speak in English and they have forgotten the sounds, and families too have forgotten about what they had practiced as children. Several generations now we have lost out very, very simple practices for both men and women in our sampradaya. If you ask people, they just say, oh, we don't have time. But what are you racing for? And in that, what are you losing? Today, being in education, I'm seeing children completely not aware of themselves, not aware of what constitutes good conduct. And the schools are now serving as places, replacing parents in several ways, of telling them not to bite their nails, not to touch the legs. All this was not needed, was never noticed during our times. It could never happen. You cannot touch your legs and then keep your hand on something else. It's just not done. But today, it is so common. People put their hand, the children are putting the hand in the mouth because parents are doing it. So where is this whole practice of cultural, purity that we had as one of the most ancient civilizations in the world? Languages have spun out from India. And look at the number of languages we have to offer in the world. And many, they say, are dying. And I'm so happy that a school like this has brought together so many good hearts and souls. And may your tribe increase. May the numbers just grow, I think, like a revolution to occupy the whole of our country and our neighboring countries wherever it is possible. Because these are places that bring the original, the truest, the universal child to his highest potential. It is impossible to have the highest potential when you don't have the strength of language. And the beauty of our language lies in our scriptures and the beautiful songs. Maybe scriptures will take its time to come to children when they do the oral tradition of learning. But songs, we have so many songs praising God in all languages. And that can be taught very nicely to young children. I think singing must become integral to every family, to every child, because that is the one that can give you ecstasy and a connection to the universe, to all the Panchabhutas. They will realize their innate potential and they'll be able to touch the divine spirit within themselves only when they are able to open themselves out and express. And singing is a beautiful way. We have such good languages, songs in that, right? Krishna ni begane paro. What more can we have? I mean, like it's this flows, right? Vava Muruga Vadivelalaga, Vava Muruga Tirukartikeya, Vava Muruga Vadivelalaga, Pyare Nandalal Darshan Dijo, Pyare Nandalal Darshan Dijo. What all we have? Paluke Bangara Mayana Kodanda Pani Paluke
So many songs. So where is it that we have lost the time? All the time on the media, on the phone, and today I'm seeing children with difficulties which have never been seen in their parents or above them. They call new issues like virtual autism now, which is percolated to, it's dangerously there. 1 in 6 children now, 1 in 3 children. It's being identified, but nobody's telling the secret that zero exposure to screens. Zero. Madam, கொஞ்ச நேரம் காமிப்பேன் சாப்பிடுறதுக்கு. Why? That's the worst thing. Because from what is in the plate to what goes to the mouth, into the stomach, and the sensation that enough or I want more is snapped when something comes in front. And it's very suitable for the parents because they can stuff in more and more, and then there is overweight. The child does not know how much to eat, wants to eat, because it was never established, and everything is over below 6 years. Believe me, this was not taught to me in engineering, any education, till I moved to study children and children's development. So this program is going to be the seed, the bijam of several new revelations to come on the capacities of children, and it is going to be spreading the word to the world that all is not lost. There is so much that can be done, and children are the hope of the future, that God has not lost faith in man. So how do we make the best potential come out of children? That is the way we have to think and act. On this Panchabhuta, I'll close with, I'm not going to say more. Whatever I have said itself would be kind of, okay, because the magic is palpable. How much the children have put in as effort so beautifully. So I'll close it with a song which depicts somewhat a message of the Panchabhuta. It's a Malayalam song. Ishvara enne nin veenayaku, veenayil meetuna ragamaku. Ishvara enne nin ragamaku, ragathil ninnulla rupamaku. Ishvara enne nin rupamaku, roopathil കാണുന്ന ശോഭയാക്കൂ. ഈശ്വരാ എന്നെ നിൻ ശോഭയാക്കൂ, ശോഭിത സുന്ദര ദീപമാക്കൂ, ശോഭിത സുന്ദര ദീപമാക്കൂ. ഈശ്വരാ എന്നെ നിൻ veenayaku. Thank you. Thank you, ma'am, for sharing interesting and valuable thoughts with us on the importance of language and for singing so beautifully for us. It was wonderful to hear you speak in Sanskrit. Now I request Mrs. Savitri Chandrasekharan, our principal, to deliver the vote of thanks. A warm and pleasant evening to everyone present here. I extend my heartfelt gratitude to all who have made today's function a grand success. Our sincere thanks to our chief guest, Vidya Shankar Chakravarti, ma'am, for gracing this occasion with her valuable words and inspiring students, and also with your melodious voice. You have really
made this evening a grand one. Thank you, ma'am. First and foremost, I thank Mr. Ramesh Mahalingam sir for the constant support, encouragement, and vision that shaped this wonderful celebration. I thank our trustees, Mr. Shrikant sir, and for supporting us and providing this auditorium for the function. I thank especially Santana Krishnan sir, who had come today to bless our children. And I express a deep gratitude to all our acharyas for their tireless efforts, dedication, support in training our students. It is your hard work, acharyas, behind the scenes which had truly made this program to shine. So I would like all the acharyas to come to the stage to introduce to all of you. Mrs. Ramya Supraja, Mrs. C. Geeta, Mrs. V. Anuradha, Mrs. K. R. Vidya, Mrs. Lakshmi Jai Ganesh, Mrs. P. Kalayarasi, Mr. Lokesh Srinivasan, Mr. Karthikeyan, and Mrs. Sharmila, who is our administrative staff. Thank you, Acharyas, for all the efforts taken. Give them a big round of applause. Special thanks to our non-teaching staff, whose commitment ensured smooth planning and execution of every detail. Sincere thanks to all our service providers like audio, video, mic systems for cooperating to conduct the function successfully. I sincerely thank our dear parents whose continuous support, trust, and encouragement has motivated us, and your presence today made the event more meaningful. Finally, last but not the least, our loudest appreciation goes to our students. You are the heart of our school. Your performances, creativity, enthusiasm have lit up the stage and filled us with pride. So let us again applaud to our children. Once again, thank you all for joining us and contributing to the success of this memorable evening. Let us all continue to learn, grow, and celebrate many more occasions together. Thank you. Now we have the Mangalam to be sung by our children. We would like to conclude today's program with a Mangalam. Indraya Janakaraja Ramano Araya Mamaka Vetadaya Manita Mangalam Kosale Raya Mandasa Poshana Vasavadi Vinuta Sattvaraya Upaya Vivida Vedanta Vedya Mukhachitta Kamitaya Shudra Mangalam Ramadharaya Mudulakse Vasaya Swami Bhadragirivaraya Sarva Mangalam Swami Bhadragirivaraya Sarva Mangalam Swami Bhadragirivaraya Sarva Mangalam.
తకిట తోం తకదిమి తోం తో